Yes. Clear? So I hope you understand the comments are useful to maintain the documentation and it improves the readability of the program. And comments are not executable statements. In program, any number of lines you can write, they will not be get involvement into execution. Just as soon as the first character of the comments will be encountered by the compiler or interpreter, simply it will be ignored. It does not hold it. Are you clear? Okay. So there are two types of comments in Python. One is a single line comment declared by hash, whereas multi-line comment, which is declared by three quotations followed by three quotations. That is going to be a multi-line comment. Clear? Let us see one example and then I'll be concluded. Comments. Clear? Now single line comment has symbol. This is single line comment written by Venkat on 21 Feb 2025. Right? So sometimes, there will be a comment could be go beyond one line. Let's see, A is equal to 20, B is equal to 30, Z is equal to A plus B, and obviously print Z. This is look like, more than one line can be declared as the multi-line comment. They will be not going to be welcome. They won't throw any error. They would be just simply ignored. They won't give any errors over here. Are you clear? But this gives you comments or maybe metadata or maybe documentation who have written, when they have written, how this particular result is relevant to other line, all this, in progressive classes, you will get to know the value of this particular comment lines. Are you clear? Great. Okay. Let's go to the next concept is variables, rules for naming. Are you clear? Okay. Right. So now, firstly, I would like to know, what do you mean by variable? What is variable? Can you define someone? Variable means what? See, I'll tell you my number. It is nothing but container. Okay. It stores the data. Any more? What's the value? Basically, it is a memory block. It allocates a memory
with the name of the variable. If I tell you my name is Venkat, my phone number is something. How do you store in your memory? Venkat is the name of the block you will be allocated in your brain where you are going to hold my phone number. Are you clear? So obviously variable is storage where it allocates memory with name and address according to the programming, according to the digital storage, I can say. Human can store only information or data by allocating a name of the memory. But computer can allocate even address also. Reference address, I can say. It dynamically allocates by the operating system. Are you clear? Okay. A variable can also called as identifier or object according to object oriented programming or vector. Same variable. Let's, if it's declared x is equal to 10, here x is scalar vector. Clear? If the y is equal to it is here, y is one-dimensional array or one-dimensional vector. Clear? If z is equal to now here z is two-dimensional vector or array. Clear? Now here g is equal to here g is three-dimensional vector or array. Clear? So here x comma y comma z comma g are objects, isn't it? And they can be an identifier or they can be a variables. Clear? Now there are certain roles defined to define the rules to define in a program, in a Python program. Clear? Now, rule 1. A variable should not declare starts with numbers. Which means what? Total is equal to 10,000 is valid identifier, valid variable. Correct?
23 underscore total is what? Invalid. So no, it should not be starts with number. And next, a variable can contain only underscore as the delimiter as part of identifier. Yes or no? Example is obviously total salary. This is valid. Valid variable. Underscore student number. This is also valid. Any number of times we can able to declare the underscore. But employee at the rate or at the rate ID invalid. Clear? Because except an underscore, rest of the operators are not allowed to declare the variables. Yes or no? Okay. Next. A variable should not declared by the reserved words. Which means what? Let's suppose if 20 is a valid or not? Valid identifier. Whereas simple if invalid. Because if is predefined reserved words. Yes or no? While, else, break, all these will be considered as a invalid things. That's one rule is supposed to be followed. A variable will have alphanumeric as alphanumeric, but starts with alphabet and rest of the characters can be alpha numeric and special characters too. Special and underscore any number of times. Yes sir. No? This is the other rule, which means what? Here EMP 123 underscore salary is also valid. Yes or no? Obviously, first character onwards, like yes underscore 143 underscore address. This is also valid. Clear? That's all. These four rules must be followed while declaring the variable. You just try to create one particular program and check whether are they perfect or not. Variable rules. Yes or no?
Obviously, x is equal to 20 is valid. It is a valid. Isn't it? And the name is equal to, it is also valid. Isn't it? Name of faculty. It is also valid. Isn't it? And x underscore 1, 2, 3, 4 is also be valid. Underscore total is also be valid. And if is equal to is also be valid. Invalid. It is giving already error, right? It is invalid. While invalid. Clear? So these are the examples where valid identifiers and invalid identifiers we can able to consider. Isn't it? So even the arrays can also be like, like something called as a students underscore names at college. Is equal underscore can be any number of times we can hold. Like something called as Anu, Chinnu. These are also valid identifiers. Are you clear? So as you practice more and more, you will be get to know that what the way you supposed to be declare the variable, what is the way you suppose or not to be declare a variable, that will be get to know. But these are the rules you're supposed to be followed. Is that clear, everyone? Absolutely. Yeah. So that's all. So now, yeah. So we'll go with the basic data types. Right? Data means what? Basically, everything is the data now. But data is raw fact. Data is raw fact. It can be raw, we can say. Data is classified as two types. One is analog data. Second one is digital data. Obviously, analog data will be represented in what form? Sine wave. Right? You know sine waves? This is called sine waves electronically. Our voice, sounds, temperatures, blood pressure, all other things will be humidity, all these will be represented by the analog data. Human don't understand the analog data very meaningfully. Therefore, even though you see our weather, like our room temperature will be generally produced in the form of analog, but the AC will be shown in the form of a digital. Because if it is shown in the form of sine waves, do you understand what is the temperature of this room? Here it's a temperature it is giving, right?
What is the room temperature? I think somewhere in the computer will gives you, right? I think it's mine system doesn't show. Okay. In terms of centigrade, in terms of Fahrenheit, all this the data will be shown to you because that the measurements are going to be familiar for the user. Are you clear? Okay. Now, obviously examples for the analog data will be sound, temperature, humidity. Any more? Frequency, etc. So they will be represented with sine waves. Clear? We have to bother about digital data now. So the digital data will be decimal data. Decimal data. There are 7, 8 types we have a digital data actually. So basically, numeric data consider as a digital data. Numeric data again it will be categorized into integer, float data. Float data also known as a real data. String data, which means alphanumeric and special characters. Yes or no? Boolean data, true or false. Any more? Complex data. What do you mean by complex data? What do you mean by complex data? In mathematics, you know, right? Where the real part and the imaginary part. Such a data will be called, you know what? Complex data. Okay. Then binary data, which is 0, 1 and base is 2. Octal data, 0 to 7 will be the range of values and the base is 8. Hexadecimal data, where the 0 to 9, 10 is equal to A, 11 is equal to B, 12 is equal to C, 13 is equal to D, and 14 is equal to E, and 15 is equal to F. And base is 16 for the hexadecimal data. And lastly, there is a data is called as a none data. None is, it's look like a 0. It is like a 0, but used to fill the missing data in function parameters. When time comes, I'll tell you what is the use of the none data. None is look like a void, it look like a 0. So now I hope you understand that, you know, these many types of data, whereas in digital data. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All this data. Other than that, do you find any other kind of a data in real world? నీకు తెలిసిన ఏదైనా డేటా చెప్పు ఇవి కాకుండా నీ లైఫ్ లో నువ్వు యూజ్ చేస్తున్న డేటాలో what floor. That is not a data type, it is the operation. You are talking about floor division. Yes, floor division or integer division. It's an operation. There is a special operator is an arithmetic through which we can get the only the in coefficient integer portion will be displayed rather than the decimal portion. That's a floor division concept. Yeah. Any more? Okay. See, we human is familiar with all these data types. Are they known to the system? ఈ సిస్టమ్ కి తెలుసా ఇన్ని డేటా టైప్స్ తెలుసా తెలీదా మనము ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకో లెట్స్ గో విత్ ప్రోగ్రామ్
data types. Right. Let's x is equal to 20, 10. We know x is holding 10, right? System కి ఎలా తెలుసు ఈ 10 అనేది ఇంటీజర్ అని? ఇంటర్ప్రిటర్ కి తెలుసా? Yes, it knows already. Because the Python is late binding language. Python is a dynamic language. నువ్వు ఇక్కడ x is equal to 10 అనే కంటే ముందు int అని ఇలా ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు? C++ జావాలో ఒక వేరియబుల్ ని యూజ్ చేయక ముందే అది ఎలాంటి డేటా టైప్ నువ్వే స్పెసిఫై చేయాలి. కానీ పైథాన్లో మనం స్పెసిఫై చేయట్లేదు. అందుకోసమే వాటిని C++ జావాని స్టాటిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు. బట్ whereas the Python is dynamic programming language, also known as a late binding language, also known as a runtime language. ఈ డేటా టైప్ అనేది రన్ టైంలో సిస్టమ్కి తెలుసు ఇది ఏం వాల్యూ హోల్డ్ చేస్తుందని, నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో to confirm, there is a built-in function called as a type, for which if we supply the variable, it will be produced to you what type of data x is holding by the computer. Computer tells, you see, x is holding integer class of a data. System కి తెలుసు, మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మన క్లారిటీ ఉంటే చాలు. Similarly, y is equal to 25.6. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇది? Absolutely, y. System కూడా తెలుసు float అని. Are you clear? Okay. So these two comes under what category of the data? Numeric data. Are you clear? Now let's confirm with the string data. Name is equal to Venkat. See, in Python, we can declare the string with a double quotation, with a single quotation, with a triple quotation also. 3 notations are allowed. Right? Anyhow, in data structures, we'll see all of this. Print type of name. It knows that it's a string data type. Okay? Similarly. Next is that after string, Boolean data type. T is equal to true. మనకి తెలిసి true అనేది 1 తో ఈక్వల్, false అనేది 0 తో ఈక్వల్. Let us see. Type of T. It's a Boolean data type. ఒకవేళ true ని మనం 1 లాగా ట్రీట్ చేస్తే one plus 5, how much? 6, right? I am expecting so true is indicates 1. Are you clear? 1 plus 5 is going to be a, which means the system also aware that the meaning of a true. ఏదో అది బట్టి కొట్టడానికో ఏదో మ్యాథమెటికల్గా కాదు. అది స్విచ్ని మనము ఆటోమేట్ చేయాలి అంటే ఆన్ ఆఫ్లో ఉండేదాన్ని ఇట్లా ఆన్ చేస్తే బికమ్ ట్రూ. అగైన్ ఇఫ్ యూ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ ఫాల్స్. ఇన్వర్టర్, ఇన్వర్టర్ ఇంట్లో ఉంటుంది కదా ఇన్వర్టర్. కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వర్టర్ బికమ్ ఫాల్స్, కరెంట్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వర్టర్ బికమ్ ఆన్. దీన్నే మనం నాట్ ఆపరేటర్ ఇచ్చేస్తాం, లాజికల్ నాట్ ఆపరేటర్. ఒక చిన్న లాజిక్ అది. What about false? False is a reserved word. The first character should be capital, rest of the character should be small. You have to remember. If you make f as small, you see what happens? It will be throws or error. This is not a reserved word. Are you clear? False. Yes or no? Now, obviously,
if you wanted to know the, obviously false is a boolean, false plus 6. Hmm? Hmm. Which means false is equal to 0. 0 plus 6 is going to become a 6. అసలు ఈ ట్రూ ఫాల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? సిస్టమ్ తీసుకునే ప్రతి డెసిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లోనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ యొక్క మొబైల్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఈజ్ నౌ 19% దాన్ని 20%. ఎప్పుడైతే నేను ఎలా రాస్తాను కోడ్ లోపల, నీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ <20 వచ్చిందనుకో, కనెక్ట్ యువర్ మొబైల్ టు ద చార్జర్ అని నాకు మెసేజ్ వచ్చేలాగా నేను రాసుకుంటా. అంటే లోపల కంపేర్ చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది చూడు ఒకసారి. This comparison is taking place in the form of a boolean. మనిషి మనం యూజ్ చేయమాట, ఓన్లీ ప్రోగ్రామాటిక్ లెవెల్లో, అప్లికేషన్ లెవెల్లోనే యూజ్ చేస్తాం ఈ ట్రూ ఫాల్స్ ఇవన్నీ. సిస్టమ్ ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటుంది, ఇలా తీసుకుంటుంది డెసిషన్. All relational operators, logical operators will take always the decisions in the form of a boolean. The conclusions are going to be derived from the boolean format. Are you clear? Anyhow, we'll see a lot of things over here. Just I'm making you clear that when to apply the true and false, where they would be produced the true and false as an output. I'm just showing you one example. Okay. Next. What are the data types you have? Complex. See, only in Python complex data can be stored in a one variable. Otherwise, in other programming languages, real data will be stored in one variable. Imaginary data will be stored in one variable. We have to concatenate with J. Then we have to perform the addition. This is the complexity. But in case of the Python, just we can go with H is equal to 10 plus 12J. System ki telsa ee format asal. ఇందాక మీరే చెప్పలేకపోయారు అది ఏం డేటా, కాంప్లెక్స్ డేటా అంటే ఏంటని. టైప్ వేర్ హెచ్. See, you guys are computer science guys, right? Many majority of the students. Can you raise who are the computer science students? EC. Okay. Vikram, you? Okay. Oh, specialization data science. Okay. Do you know there is a keyword called lexical analyzer? Arif, you never heard this word? You are computer science, right? Okay, I'll name some subjects otherwise. Do you have this subject at BTech? What you have learned in a whole subject, tell me, 2 words. Who was the faculty taking this subject? Huh? Em peru? Prashanti madam. Oh, great. Okay. E subject? ఇది మేము చదివినప్పుడు ఉండే. ఈ subject, what is the full form of this subject? Formal language automata theory, right? Do you know there is a keyword called as a, what is the full form of this? Context free grammar, deterministic finite automata,
నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం కదా, ఈ కాంప్లెక్స్ అనే సిస్టమ్కి ఎలా తెలుసు అంటే, ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ని యూజ్ చేసి మనము ఆల్రెడీ ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటే అది కాంప్లెక్స్ డేటా అని ఆల్రెడీ మనం గ్రామర్ రాసి ఉంటాం లోపల. ఇప్పుడు మనము గ్రామర్లీ యాప్ వేర్ యూ సీన్ జానల్. యా ప్లీజ్. ఎక్కడ చూసావు నువ్వు గ్రామర్లీ? మనం ఏదైనా మెయిల్ టైప్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం సింటాక్టికల్గా పర్ఫెక్ట్ రాయలేకపోతే సిస్టమ్ గ్రామర్లీ విల్ సజెస్ట్ యూ దట్ వేర్ వెన్ యూ హ్యావ్ మేడ్ అ మిస్టేక్ సింటాక్టికలీ. ఈజ్ ప్లేస్లో వాస్, హీ ఈజ్ అన ఏఎన్ అనకుండా హీ ఈజ్ అని పెట్టేయడము. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ దట్ లేపేయడము. ఎక్కడైతే మనము ఈ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటామో ఆ హోల్ సెంటెన్స్ మీద నువ్వు ఏం పెట్టాలి కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనేది నీకు రికమెండేషన్ ఇస్తుంది, లైక్ ఏఐ, విచ్ మీన్స్ దర్ ఈస్ అ బిల్ట్ ఇన్ గ్రామర్. ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది, డౌన్లోడ్ ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ఈజ్ మీనింగ్ఫుల్. మూవీ డౌన్లోడ్ ఆర్ఆర్ఆర్ అంటే ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్, రైట్? బట్ స్టిల్ గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? హూ ఈస్ డూయింగ్ ద రీఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యువర్ క్వైరీ? నువ్వు తప్పించావు సింటాక్టికల్గా, కానీ గూగుల్ మాత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఈ ఇచ్చిన 3 wordsని రీఫార్ములేట్ కరెక్ట్గా రీఫ్రేజ్ ఎవరు చేశారు? దెర్ ఈస్ అ గ్రామర్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్. వాటి కోసం మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఇక్కడ. యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when you were about to give a mail ID, mail must be there in lower case, yes or no? కానీ నువ్వు అప్పర్ కేస్ ఇస్తావు, అయినా కూడా మెయిల్ లాగిన్ అవుతుందా లేదా? ఎవరు చేస్తున్నారు అది కన్వర్షన్ అప్పర్ కేస్ నుంచి లోవర్ కేస్? దర్ ఆటోమేటిక్ మీన్స్ దర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికల్. కంప్యూటర్ మీద మనిషి పోనీలే పాపం వాడు తెలియక ఇచ్చాడు అప్పర్ కేసు, లోవర్ కేసులో మార్చుకుందామని ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది? ఇట్స్ నాట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికలీ. ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ అ ప్రాపర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. నువ్వు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తేనే అది జరుగుతుంది యాక్చువల్గా. బట్ సింపుల్గా వాయిస్, ఇప్పుడు మన మొబైల్ని సెక్యూర్ చేయడం కోసము ఒకడు థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇస్తాడు. థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇస్తే మనం నిద్రపోయినప్పుడు వైఫ్ ఏం చేస్తుంది? థంబ్ పెట్టుకొని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని మెసేజ్ పంపించిందని చూస్తుంది కదా. వీడేం చేస్తున్నాడు? వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ పెట్టుకుంటున్నాడు. వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ పెట్టుకుంటే మాట్లాడలేకపోతే మొబైల్ అన్లాక్ అవ్వదు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ కదా. ఇప్పుడు సింపుల్గా చూడు, మనం యూట్యూబ్కి వాయిస్ అసిస్టెంట్ చెప్పి హాయ్ కెన్ యూ ప్లే ద శివ వీడియోస్. శివ అని వాడు చాలా ఫేమస్ ఉంటాడు, మా పిల్లలు చూస్తుంటారు ఇంట్లో. వాడి వ్యూస్ చూస్తే నీకు తల గిర్రమని తిరుగుతుంది. అసలు పెద్ద హీరోలు వ్యూస్ కూడా ఉండవు, అన్ని వ్యూస్ ఉంటాయి వాడివి. శివ లెట్స్ వాడు ఎవడు తయారు చేస్తాడు యాప్, కానీ అసలు ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయంటే రియల్లీ మనం కూడా అలాంటి యాప్లు తయారు చేసి పెట్టేస్తుంటే బాగుండేది యూట్యూబ్లో అనిపించింది యాక్చువల్గా. నువ్వు ఇట్లా చూడంగానే మీకు ఎక్కడో చోట కనిపిస్తుంది శివాలు ఇవన్నీ. మా పిల్లలు ఆడుతూ ఉంటారు యాక్చువల్గా. శివ, యా, వీడు అస్సలు వాడు ఎంత ఫేమస్ అంటే మీరు చూస్తే చాలా ఆ సైకిల్కి ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయంటే అసలు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తారో రియల్ దిస్ గై. మా ఇంట్లో మా వైఫ్తో సహా వెయిట్ చేస్తుంటారు కొత్త కొత్త ఎపిసోడ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయని. కొత్త కొత్త ఎపిసోడ్స్ వాడు రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటాడు యాక్చువల్గా. బట్ వెరీ మీనింగ్ఫుల్, సైంటిఫిక్గా చాలా బాగా తీస్తారు మూవీస్ వాడు. అంటే ఇట్స్ యూనో మేము చాలా, నేను కూడా అప్పుడు కూర్చొని చూస్తూ ఉంటా, ఏం చూస్తారు వీళ్ళు ఎంతసేపు అని నేను చూస్తూ ఉంటా. రియల్లీ దే డిజైన్ వెరీ నైస్లీ. దీని వ్యూస్ చూస్తే చూడు 221K. ఏంటి ఆ వ్యూస్? ఒక్కటి కాదు, వీడివన్నీ పెద్ద సిరీస్లు ఉంటాయి. 993K అన్ని వాడివే. 22 millions. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ రియల్లీ. నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది అసలు వీడికి ఎవడికి ఆలోచన వచ్చిందో ఏంటో, అసలు వీడు ఎట్లా తయారు చేశారో. కానీ అసలు ఫుల్ చూస్తుంటారు పిల్లలు ఇంట్లో. క్లియర్? సో ప్లీజ్ ఇవన్నీ ఎలా తయారు చేస్తారంటే ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారానే. ఈ సైకిల్ ముందు ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఆగాలి, మొత్తం మనము డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం.